Hello, student. Good morning. This is Miss Davila, and like I did in the introduction this morning, I will be your French teacher during the summer, and this class is for you to catch up because IB students need to be taking level 4 for during the year round. Um, during their junior year. So, which is why this class is organized during the summer to help you guys out, to help you guys who are behind out. All right. So this morning we're going to start with our first vocabulary lesson. Um, so I posted the lesson already in Canvas, and now we just go through the vocabulary words, and then we will see what else we have a assignment to do on the vocabulary. So for those who remember, the last unit of Level 2 is about travel, les voyages, or les vacances. So this year, so last year at the end of the year, we were able to talk about the places that we will go during the summer. When I say we will, I mean we learned about the future tense, le futur simple, and we learned about the immediate future, le futur proche. If you remember, le futur proche is when you talk about je vais voyager, I'm going to travel. When you express what you're going to do in the near future, in that case, you use the verb aller to go uh, with with the verb. Okay, so this year in level 3, we start with travel, but we talk about travels and vacation differently. How? Since we learned about future travel last semester, the beginning of level 3 is for us to learn about the places we went to. So the trip that we had the opportunity to have during our last year in level 2, we will talk about it now. And then when we talk about our past trip, it had to be with a structure in the past, like verb in the past. So we're not going to use the future tense anymore. We will use the past tense. Okay. Without any further ado, we will go over the vocabulary word quickly. Okay. Here we have vocabulary related to trip, and then we have chunk of vocabulary chunk with expression of some verb that we say in the past, even though we're going to talk about verb conjugation in the past tense, which will be our next topic because we need to study grammar in the context. This vocabulary is just to know some word related to travel and travel experiences, and also some chunk of vocabulary structure, some verb conjugation in past tense. OK, classe, nous allons écouter le vocabulaire. OK. Le titre, All the places I went, ou les endroits où je suis allé. Donc, nous allons commencer par étudier un flashcard. The expectation is for you to be able to repeat the vocabulary, just like we can do it in a classroom when we are in person. So we will go through a flashcard, and I will only say the word in French, and you will repeat it while you are looking at the word, the translation in English. Okay, ready? Ok, nous allons commencer par l'étude du vocabulaire avec un flashcard. Ok, mes élèves, écoutez, répétez les montagnes. Les montagnes. Bien. Un fleuve. Un fleuve. Répétez un fleuve. Bien. Un lac. Un lac. Un lac. Un lac. La mer. La mer. Un feu de joie. Un feu de joie. Un feu de joie. Un feu de joie.
La forêt, la forêt, la forêt tropicale, la forêt tropicale, la forêt tropicale. Un château, un château, un château, un château. Un monument, un monument, un monument, un monument. Une statue, une statue, une statue, une statue. La plage, la plage, la plage. Une île, une île, une île, une île. Des ruines, des ruines, des ruines. Un musée, un musée, un musée. La place, la place, la place. Le centre-ville, le centre-ville, le centre-ville. Une cascade, une cascade, une cascade, une cascade. Un tremblement de terre, un tremblement de terre, un tremblement de terre, un tremblement de terre. Un volcan, un volcan, un volcan, un volcan. Un voyageur, un voyageur, un voyageur, un voyageur. Qu'est-ce que tu as fait au cours de ton voyage? It's a long question. Qu'est-ce que tu as fait au cours de ton voyage? Qu'est-ce que tu as fait au cours de ton voyage? Qu'est-ce que tu as fait au cours de ton voyage? Quand es-tu parti? Quand es-tu parti? So when we learn about the passé composé, we will learn about verb agreement for some verb that use the auxiliary être to be instead of avoir in passé composé. And in that case, there's an agreement at the end of what we call the past participle, which is why I put E in parentheses. So when I'm asking, quand es-tu parti? And I'm asking that question to a lady, I will put an extra E. The E will not be in parentheses, but just after the I. Quand es-tu parti? But when I'm asking that question to a male person, I don't put the E at the end. Quand es-tu parti? Quand es-tu parti? Quand es-tu revenu? Same thing here. Quand es-tu revenu? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu? Où es-tu allé? Où es-tu allé? Où es-tu allé? Qu'est-ce que tu as visité? Qu'est-ce que tu as visité? Qu'est-ce que tu as visité? J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, je suis allé à, au, à la, au. Okay, the reason why I have all those prepositions connected to je suis allé is because in French, when you are expressing à, when you're expressing to, in, or at, your preposition in French depend on the gender or the number of the word. So, al, a and apostrophe with the word that start with a vowel or a vowel sound, whether they are masculine or feminine. So it will be a and apostrophe. When the word is masculine, le or un word, it will be o, like au musée. When the word is a feminine word, like la plage, une plage,
une mer. Je suis allé à la mer. Je suis allé à la plage. When the word is plural, whether they are masculine, is masculine or feminine, the way we express to, they, or at they is AUS. So we're going to see that later in reading. So je suis allé in preposition. J'ai visité, j'ai visité, j'ai visité. Like you can see, those are structural verbs. We will talk about conjugations also later, conjugation passé composé. But for now, let's just learn the chunk of words. J'ai visité, j'ai visité. Je suis parti, je suis parti, je suis parti. Je suis revenu, je suis revenu, or je suis rentré, je suis rentré, je suis rentré. Premièrement, deuxièmement, premièrement, deuxièmement, premièrement, deuxièmement, premièrement, deuxièmement, premièrement, deuxièmement, puis, ensuite, puis, ensuite, puis, ensuite, plus tard, plus tard, plus tard, finalement, 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 enfin, enfin, finalement, enfin. J'ai exploré more chunk of structure. J'ai exploré, I'm sorry. J'ai exploré, j'ai exploré, j'ai exploré. Il y avait, il y avait, il y avait. J'ai acheté, j'ai acheté, j'ai acheté. J'ai admiré, j'ai admiré, j'ai admiré. J'ai sauté, j'ai sauté, j'ai sauté, j'ai sauté. J'ai mangé, j'ai mangé, j'ai mangé, j'ai mangé. C'était, c'était, c'était. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Okay, so that's all the vocabulary that I put together to introduce the lesson, okay, or the places I went, ou les endroits que j'ai visités. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Bye bye.